Kommer vi alle sammen virkelig til at rende rundt med sådan nogle hurtige briller her? Nærmere bestemt Apple Vision Pro. Det er svært at forestille sig det, fordi hvis du skal erhverve dig selv et par stykker, jamen så skal du give 25 løg. 25 er de helt long. Altså det er jo fandme nærmest den største løgpose Netto har. Det er ret vildt. 25 løglapper skal man simpelthen lægge for at få sådan et par briller. Men det er også svært at forestille sig, at alle de skal rende rundt med de her clunky, altså de må være virkelig upraktiske briller i hjemmet. Og hvorfor? Hvorfor skulle vi rende rundt med dem? Altså det ser super dumt ud. Men samtidig bliver man også bare nødt til at se lidt i bagspejlet og tænke på andre produkter, Apple har præsenteret for os på et tidspunkt, hvor vi nok ikke helt var klar til dem. Eksempelvis deres iPod, som var en playlist, man havde i hånden, en samling af musik, hvor vi sådan lidt, hvad skal vi bruge den til? Det fandt vi ret hurtigt ud af, den havde vi brug for. Så var der selvfølgelig iPhone'en, der var iPad'en. Hvad skulle man bruge en iPad til, når man havde en iPhone? Det var en større iPhone, det fandt vi også ud af, den skulle vi faktisk rimelig meget bruge. Der var AirPods'ene, og så videre, og så videre, og så videre. Det er som om, når Apple gør noget, så gør de det rigtigt. Så gør de det hele vejen, og de gør det gennemtænkt. Og nu har de simpelthen valgt at lave et par goggles. Et par, ikke Google, men et par goggles. Ikke Google goggles, men Apple goggles. Jeg tror teknørderne, de er allerede ved at gogge den af til de goggles. Det er goggles, i stedet for goggesokken. For de skulle være ret lækre, men er de egentlig nødvendige? I don't know, men lad os prøve at se en unboxing af netop de helt hurtige briller. Nej. Og vi får noget lækker ASMR her. Han skærer kassen så langsomt han kan. Og inside, hvad har vi her? Vi har et køleskab, eller hvad er det? This is a 2 kasser. really soft box. Har han splittet den kasse her på forhånd? Har han snydt lidt på forhånd? Er det ligesom et tv-køkken, hvor han har snydt på forhånd? Fordi den der kasse er rimelig splittet derude. Whoa. And this here is a third little box. Så 3 kasser. Så det er ikke helt, hvad man får lavet ned i Prag, når man er en usikker kvinde, der gerne vil have nogle større kasser. Det er 3 kasser her, og de har alle sammen forskellige størrelser, frem for det er bare 2 store kasser i samme størrelse, ikke? Så det er lidt noget andet. So, this is an incredibly flimsy box, but I'll Flimsy, det er langt siden jeg hørte det. just take this one out. Alright. So the three Enten så er det der en hovedpude, eller også er det brillerne, der er der i. things we have now are the Vision Pro headset in this box. Nå, hvad fanden er der så i den der pudetaske? Jeg troede, det var den, der var sådan blød, der passede på brillerne. The Vision Pro Zeiss lenses. So Linser? these are optical inserts. So if you have a prescription, then these come in the box and they will magnetically attach to the headsets. Wow, det er linser. Så hvis du eksempelvis har plus 2, eller hvad fanden der jeg har på mine øjne, så kan du indstille dem, klikke dem magnetisk på brillerne, damn, og så passer det, så du ikke skal have briller på. So if you wear glasses, you can still use the headset. That's crazy. Det er første gang, jeg har hørt det om sådan noget. Det er sikkert lavet før, men det er første gang, jeg har set det. Fordi eksempelvis på PlayStations VR-briller, altså det kan godt være lidt... Altså de har så rent faktisk lavet plads til, at man kan have briller under, men man skal trods alt have briller under. Det her det der er meget smart. This is the optional Så det er en optional $200 hovedpude. $100 extra Vision Pro Travel case, okay. case. This thing, this is a whole aesthetic. I'll get to that Fandme godt grim, ja. in a second. I'm just gonna leave that right here. Alright. Hvad så? But this is the headset itself. Ja. It's gonna slide. Slide ind i den DM. Marcus Brownlee. You can slide into me every single day. Slippery slope like curling. Okay. Okay. Der har vi this is like dykkerbrillerne. the size of, I mean, it's bigger than a Mac box. This might be bigger than the Mac Studio box, but Der er de infamøse dykkerbrillen, rumbrillen. Jeg er lige kommet ud af rumfærgen, ud på Marsbrillen. Den spreder vandene. Det gør den. Den spreder ikke nogen ben på damerne. Jeg tror ikke, man laver damer med den. Det tror jeg ikke. Så skulle det være, fordi de er klar over, at man kan tjene til dagen og vejen, fordi hvis man har råd til at købe dem, så må man loaded. tabs. I do expect pretty good packaging here. Okay. This is such a high pressure first gen product for Apple. So Ja, du er sindssygt. De skal gøre alt rigtigt her. I'm expecting pretty good packaging Okay. for this introduction to a first gen thing. Så står han og snakker om, at han regner med en rigtig god kvalitetsindpakning. Hold da op. Take the tabs off. Så går man meget, altså det er en vaskeægte unboxing. Altså man kan godt se, at han lever af unboxing, hvis han sådan forventer en god kasse.
Hvad indebærer en god unboxing-kasse? Er det sådan noget med, hvis tapen den slipper for nemt? Ej, prøv lige at se ham. Prøv lige at se ham. Prøv lige at se, hvordan han leger med os. Hvad er det her? Helt seriøst, hvad er det her? Er det sådan noget porno for tape-nørder? For gaffafællesskabet? Gaffatape-fællesskabet? Hvad er det her for noget? Hvorfor gør han det så langsomt og ulækkert? Stop nu. Han indser også selv, det er for corny her. Der tænker han, nej, den rykker bare lige af. For nu bliver det for corny. Det er for weird. Prøv at se der lille smirk, han også har her. Han ved det godt. Det er fucking corny, det der. Han ved det godt. Han har altså like a shoebox. Alright. Det ligner lidt en radiator herfra. Okay. Ja. So there's the headset. Ligner overhovedet ikke det fra reklamen. So the headset comes with this little... Det er fordi der er sovebriller på. Eller sådan et, de der man har på, når man flyver lange ruter, charterruter, og så skal sove. Cover Skybriller. On it. Hvad hedder det? And it's dressed up with one of these bands. This band right here. Nå, det er nok bare sådan et, der holder det på plads. Is the one that you see in all the commercials. It's this really soft, stretchy fabric material, and it's in this sort of cardboard head. This is the solo knit band. There's another band though that I'm pretty sure comes with this. That is called the dual loop band. So put this to the side real quick. Så der er ikke noget pap, der holder det, eller hvad? Det er bare sådan, der det ser ud, eller hvad? And see what else comes in this, like, shoebox size box. Okay. So this pops off. Så der er en kasse mere med et eller andet i en skoæske-agtig noget. The inside. Sygt, der bare er et par Yeezys med. Designed by Apple in California. Pamphlet. En pamflet? Ja, tak. I bet there's stickers in here. Oh, there's a microfiber too. Okay. En mikrofiberklud. Nå, til toppen af. Okay, nice, ja. Faktisk meget praktisk. Then there is the light seal cushion. Oh, I think you get two of these. Yeah, there's... Hvad fanden er en light seal cushion? One... Så der er Navy Seals, og så er der Light Seals. Det er dem, der dumper Navy Seal-prøven, men får en ekstra chance, eller hvad? Det er sådan nogle beta-kællinger, som gerne vil være Navy Seals, men ikke har, hvad der skal til, eller hvad? Thin light seal and one thick light seal. Thick light seal. Jeg ved, hvorfor han ikke klarede prøven. Det er, fordi han har sådan en kæmpe fed dump truck af en røv, så han kunne ikke bevæge sig hurtigt nok igennem. Get to that in a second. Okay. And at the top, there's a lot of explaining to do. Some more heavy Vision Pro paperwork. Okay, ja tak. And this is the dual loop band. So this is the second... Så det er et andet band. Band that goes both around the back of your head and... Vi snakker pandebånd her, ikke? And over the top of your head. We'll try that out for comfort over the solo knit band. Ja, tak. And then there's your power. Power, daddy. So, the battery that comes with the Vision Pro is this thing right here. It's all very white. Everything in this box is either white or silver. Okay. It's pretty heavy. Alright. Hvor lang tid kan det holde sådan en headset der? Fortæl mig om det. Prøv nu at sige noget i stedet for dit ASMR-show. So this... Smells pretty new. Smells pretty... Altså, har du ikke lige unboxet den? Altså, det skulle gerne være nyt. Er han på et eller andet? New. It's got this white braided cable. Okay, ja. And I don't know if Apple's even called this MagSafe, but at the end of this cable is one proprietary connector right there. Det er sådan en, der attacher som magnet. And... Ja. That connector is... Det ligner lidt sådan en, lægerne de smider på for at tjekke, om man har puls. It plugs into the side of the headset, and this is the battery, the... Fandme også en ordentlig klods. 2.5 to 3 hour battery that comes with... 2,5 til 3 timer batteri. Det var fandme ikke lang tid. Vision Pro. Wow. It says on the back, actually, 3,100... Kan det seriøst kun køre i 2 til 3 timer? Det var ikke lang tid. 5,000 milliamp hour batteries that feel much lighter than this, so I'm curious why this feels so heavy, but that's the battery. And then in order to get more than 2.5 hours or to charge the battery, så skal man connecte. You have the cable, USB-C, and the wall. Så man kan simpelthen smide det i væggen. Så hvis man bare sidder i sofaen, så kan man jo egentlig lige skal bare have slået det til eller en forlængerledning. Brick. So let's see what the wall brick says. I hope it charges fast. 30 watts. Okay. So not super fast, but this is a 30 watt brick, USB Type-C, and then a C-to-C braided cable. Okay. Got it. That's it for the inside of this box. So now let's go over these accessories. So okay. Nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at du snart fik, altså ikke bare fingeren, men hele din næve ud af pøllegrotten og viste os det fucking headset, man. Sort of a standard headset. Så der var pap imellem. Size, I guess, right there. And if we take this protective off the first time. Der har vi dem. Dang. There's your glass. A lot of lights in this room, so it's going to be pretty reflective.
But now you can probably imagine why people are going to carry this Vision Pro cloth. Notice it says Vision Pro on the microfiber. Hopefully you can see that. Det er ikke noget, der har påvirket aktieprisen sådan voldsomt for Apple, som jo er fortsat faktisk ikke det største firma i verden. Er det ikke noget med, at efter AI-hypen har Microsoft vist nok taget den titel, eller var det Google? Jeg kan ikke huske det. Jeg er ikke så meget inde i det der game længere. Men det er ikke noget, aktieprisen er påvirket sådan voldsomt af. Jeg tror rigtig mange er sådan lidt, ja, det har kæmpe potentiale, men lad os nu lige se. So, when you get the headset, you're going to notice two things. One, jeg sværger, første gang jeg ser der en, der er ude og handle med det der, der er ude og købe ind, og har sin dosmerseddel på det der, og render rundt i køledisken med det der, så tager hans ansigt, og knalder hans pande ned i køledisken. Og så giver han bagefter en pose ærter, kolde ærter, som han kan holde på hævelsen. Fordi jeg også har lidt ondt af ham, at jeg gjorde det. Men han fortjener det også lidt. This is the thicker version. This thinner version pops off. Okay. And two, this light seal. This is the custom light seal that pops off. And then you're just left with this. This is the som begrænset lysindfald. Entire computer for Apple Vision Pro. Okay. It's pretty small. It's not... Ja, når du sådan skræller alt det der ekstra lige af, altså den store udstyrspakke, når den lige kommer af, så er det egentlig ikke så stort. Unlike a lot of other VR headsets, but it's got this aluminum housing around the outside. You can see the tons of sensors and glass, and it is very front-weighted. This light seal is what's ideally shaped to match your face. And den blokker lyset ud. Block the light out. So it attaches just like AirPods Max. You've seen AirPods Max headphone covers just like that. Magneter. There you go. And I'm going to go with the thin light seal cushion. Så meget sejt ud. And there's the normal look to the Vision Pro headset. Now, jeg sværger, at man gider med at se nogle realistiske step-over stock-videoer med de her briller. Let's take the dual loop band out, because this is the other one that there's been a lot of talk about the weight of the Vision Pro. And this is the reason why Apple has decided to include two bands in the box. Hvorfor? There are different band sizes as well, so when you measure your head, you're either getting a small, medium, or a large size for your bands. Ja. So I've got mediums of both of these. For hvis man har et kæmpe fucking grødhoved, så skal man have et større pandebånd. This dual loop, let's take it out. So you can see, so much cardboard. There's two loops, one over your head and one behind your head. Okay, det er faktisk skide på. So there's a very specific solo band right here. Ja. Kind of goes around the back of your head. And then, du ligner en total... this spot right here, this, you just crank this. Nå, så strammer den. Det er ligesom på PlayStation VR, ikke? Og ja, du ligner en total mongol, ja. It tightens it up. Ja. Yeah. De sidder stramt, men du ligner stadigvæk en mongol. And the weight is really, basically just now pulling it onto the front of your face. All the weight is on the front. And it kind of lands on your cheeks and on your forehead. This is how it looks in all the commercials. It's the most simple looking band. You can pull the band up or down to kind of adjust the way it sits on your head. Han har jo lavet en video, hvor man rent faktisk ser det i brug, tror jeg. It's an Apple Watch. And then when you get a little... Det går fedt, at han rent faktisk kunne vise os noget materiale, af, der han går lidt igennem the controls, om det er styresystemet. Og er det her, eller hvad? Jeg har faktisk ikke set det her. It's pretty intuitive, it's responsive, it's fluid. Sometimes it's kind of bouncy even. I would say the biggest adjustment is only being able to control exactly what you're looking at. And I don't think people realize how often they're controlling things that they're not exactly looking directly at with other computers and other UIs. But with this, you can look at the button to select it. And if you look at the next thing you're going to do, you're no longer controlling the button. Så man kigger bare på den knap, man vil bruge. You have to look exactly where you're trying to interact with things. It takes a few extra brain cycles to remember to always be looking exactly at the thing you're controlling. So when you open a window of a... Okay, det ser lidt fucking nutty ud. Så det er hans kontor, det her, eller hvad? Og så popper interfacet bare op. Vision OS app. Like anyone... Sådan helt space-agtigt. Altså, jeg forestiller mig, at man vil bruge det første halvandet døgn på bare at sidde sådan her. Ligesom første gang man havde 3D-briller på, fordi man er overbevist om, at man rent faktisk kan tage det ud af luften. Er det ikke rigtigt? One of the default Apple apps here, it locks into place, it's floating there. It kind of looks, again, like an iPad app, but very glassy, like this frosted glass around the UI sort of lets you see through a little bit to the color behind it. And it even sometimes casts a shadow on the ground in the correct Z space, so it really solidifies that it's floating in front of you. Og så kan bevæge All this makes it feel like the window is in the space around you.
Then, if you look at the bottom of the window, you get a little bar. You can always just look at that bar and pinch to drag it around. So drag it forward, backward, anywhere you want. That closes it. So that is the basics of Vision OS and just using an app. Now, this entire time, by default, and almost any time they can, pass-through is on. Which means you have the headset on, but you can see with the cameras right through to everything around you. And I think this is where Apple really wants to normalize the term spatial computing, because it feels like... så spatial computing, det man har en computer i det space, man i, eller hvad? Augmented reality. It feels like you're always able to see the space around you. But for man kan vel gå rundt i huset med dem på, fordi man kan jo altid se, hvor man er. Det er bare interfacet, der bliver en del af huset. Technically, it's not actually AR, because you are still looking at a reconstructed version through a camera feed of the world around you instead of the actual world around you. But maybe it's all just semantics. I will say this is the best pass-through of any VR headset I have ever used, and it's not even that close. Now, again, it's so hard to get this through a YouTube video. It does have screen recording built in. So jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det her det gør det retfærdighed at se det på den her måde. Man skal virkelig prøve det selv. I'm going to try to use that, but imagine putting a headset on and not really feeling like you're looking at a screen with the real world. Because of the pixel density, because of the 90 hertz refresh rate, and because of the impressive dynamic range of the cameras and the correctly adjusting shutter speed, you just almost just feel like you're looking at the real world, not through a headset. Also, the pass-through is so close to real time that I could legitimately interact with all kinds of things. I could catch items flying than I thought it was. Okay, Either way, that's all pass-through, but if you ever want to fully immerse yourself... Jeg skulle lige så sige, hvad hvis vi vil gå helt ned af rabbit-holet? Fint nok, at man kan opholde sig i sin stue, have dem på, man kan se kæresten, når hun lige kommer ind, lige klappe hende i røven, og så sige, my bad, jeg prøvede faktisk bare lige at åbne notepadden, men kom til at tage på dine notepadder i stedet for, eller jeg ved det ikke, altså, men hvad hvis vi vil gå helt ned af rabbit-holet, hvor jeg slet ikke kan se, hvad der foregår i stuen, jeg kan kun se en virtual reality-verden. I mean, it is a VR headset after all. Hvad så? All you gotta do is rotate this digital crown clockwise, just keep turning it, and it will slowly dial your environment more and more into your field of view until you dial it all the way up to fully surrounding you. So so all of the windows you might have had open will still stay stuck where they were, but everything you're doing is just on the moon now. What the fuck? So yeah, there's a couple environments Apple has built in here. Most of them relaxing, scenic locations, like in California somewhere, or one really nice så man kan selv sådan vælge, hvorfor one is Mount Hood with a little bit of rain falling. Mount Hood, from the Hood, det modsatte af Søndergaard på CBS Business School, guldske i røven, baby. They're not quite photorealistic, but they're just short of photorealistic. Like they're the most realistic digital environments that I've seen. So then the last two big quirks of the UI. Control center. So the only way to get to control center is to look up, and you can't just look up, but you have to physically turn your head up and look at this arrow that appears above you. So once you see that, you select that, and then you get your control center for things like, battery life and notifications, focus modes, and screen recording, and pairing to a Mac. But the other big quirk is text input. So you might be wondering, how does text input work with no physical controllers? Hvordan skriver man? For eksempel www.bigbutts.dk. There's basically three ways to do this. So let's say you're in Safari and you want to go to mkbhd.com. You really want one of those shiny new Chevron hoodies for the virkelig wack eksempel han kommer med her, men I'll allow it. Rest of winter. Great. How do you do it? So the first way is to literally hunt and peck, poking the keys on the keyboard that appears in the air in front of you. So this one is tough because it literally only reacts to your pointer finger on each hand. So you actually can't type fast like with home row or anything like that. Så du kan ikke bruge 10-fingersystemet, du kan kun bruge din pegefinger. Like that. Not great. The second way though, I think is actually kind of good. It's at least faster, which is looking at the key you want to interact with and then pinching to select it. So just looking around the keyboard like this and selecting the keys. And you might be surprised how fast you can type like this if you actually know your way around a keyboard pretty well. I actually prefer this to poking the virtual keys because you can actually say out loud. So, what can you actually do with this thing? Like, det er jo the $1 million question. Altså hvorfor? Ja, det er fedt nok, at man kan smide sine apps op, og så kan man kigge lidt på dem i stuen. Men hvorfor? Kan du fortælle mig, hvorfor? Hvorfor skulle jeg gøre det? Det bliver man vel træt af.
Altså det er også tungt at have på, man ligner en klaphat. Hvorfor? Now that we know what it is, it's the M2 chip, a computer on your face with the displays and the lenses inside and all sorts of sensors everywhere. What can this thing actually do? And I feel like the most common way to phrase that is, what is the killer app? Because we feel like we need some sort of justification to spend $3,000-$4,000 on this thing. Like applications made the iPhone what it is as we know it. Like apps made the iPad. So what is the app situation on the Vision? And they've built this whole... Now, are any of these a killer app? Nej, hvor er killer appen? Not really. I mean, I don't... If you're looking for any one of these to be the reason why you spend like $4,000 on this headset, I don't think we have that yet. But then at least there's all the other non-native, but technically still compatible apps that are in the App Store. And these are going to look just like iPhone and iPad apps. Actually, there's a pre-installed folder on the home screen when you get this thing, literally called compatible apps. So the apps der bare fungerer med there's a bunch of them from Apple here. They look exactly like iPad apps. I'm surprised actually that more of them aren't fully built out to take advantage of Vision Pro, but like Apple Maps is just the iPad app. And so it would be cool if there were some like fun features of having the data. Okay, så der kan man se ball, det er meget grineren. Mac Virtual Display, så kan man styre sin computer. The Eyes. Aspect of this headset, right? It's the only headset with an outward display. And, I mean, it's very, very prominent. Look at me, I got glasses and you don't. Kæft, jeg hader hende der allerede. Jeg ved ikke engang, hvad det er, hun siger, men jeg hader hende. Personas, hvad er det for noget? Now raise your eyebrows. No. Wow. Oh, good. Wow. Okay. So there's different lighting. You can choose it to always be in studio lighting and always FaceTime. As just that. They're just like glassy window. Men hvorfor skulle man FaceTime med avatars, når man kan FaceTime med sig selv? Altså sit rigtige ansigt allerede på iPhone. I don't know. Hvad siger folk til det? Markus som channeler hans indre Tim Cook. Incredibly immersive. And there's already... han står og præsenterer den. Nice. Grineren. Altså, det ser vanvittigt ud. Altså, men jeg føler også, det er sådan noget, man vil sidde og have det for vildt over i sofaen i en time, og så vil man lægge dem fra sig og aldrig få dem brugt igen. Det er sådan, jeg har det med det. Fordi jeg har stadig ikke fået besvaret spørgsmålet, hvorfor jeg skal have dem på, og hvad det er, jeg skal bruge dem til. Udover at jeg kan kaste mine apps op, det ser lidt dope ud. Jamen, hvad fanden er det så, jeg skal med det? I don't know. Det ser meget, meget grinerende ud, men jeg fejler stadigvæk lidt i at se, hvorfor er det lige præcis, jeg skal rende rundt med det. I don't get it. Det bliver svært, hvis vi begge to skal have det på, hvis det bliver så populært, at begge to har det på i hjemmet, både mig og kæresten. Hvordan skal man så kysse hinanden? Fordi så ender det med, at man skal lave sådan en digital kys. Det er en mærkelig fremtid. Fremtiden, den er her, men det er en mærkelig fremtid. Jeg ved ikke, om jeg vil være en del af den. Jeg går snart tilbage til bare at bruge et analog kamera, hvor jeg skal fremkalde billederne i en mørk rum. Det er det, jeg vil. Det er for meget nu. Det er for meget fremtid for mig. Husk at like videoen, vi ses i den næste.